بسم الله الرحمن الرحيم. هي المحاضرة من سلسلة تعليمية موجودة على ويب سايت cure4kids.org. هلا ما بعرف إذا أنتم شفتوها ولا لا، بس إذا يعني ما شفتوها يعني هي ممكن يعني تلاقيها عن طريق الفايند، بتشوف على طريق البحث اسمه البروتوكول ALL Total 17 باستخدام الأحرف اللاتينية. فتطلع المحاضرة تم تقديمها ب 2016 عن بداية أول ما بلشوا باستخدام هذا البروتوكول. بروتوكولات سان جود يلي تستخدم هي بيقولوا لها توتال 7 أو توتال، يعني بيستخدموا كلمة كلي لأن هي بتتضمن علاج كل اللوكيميا تحت بروتوكول واحد، يعني بتضمن الهاي ريسك والستاندرد ريسك واللو ريسك، يعني مضمنينهم تحت بروتوكول واحد. ومثل ما تتذكروا حكينا النون هاتشكن لينفوما اللي هو ليمفوبلاستيك لينفوما يعالج كمان ضمن هاي البروتوكول اللوكيميا، لانه تعالج مثل اللوكيميا، فهذا مشان هيك بيسموه توتال 17. هلا السي او جي عاده بيعالج ببروتوكولات يعني اللو ريسك او لو ريسك بيستخدم له بروتوكول معين، والهاي ريسك بيستخدم له، يعني مقسومين البروتوكولات عندهم يعني بطريقه مختلفه. بس بسان جود البروتوكولات هي يعني متضمنه تحت يعني بروتوكول واحد، كل شيء الاي ال ال، كل شيء يعني اكيوت ليمفوسيتك لوكيميا بتم تضمينها تحت البروتوكول واحد. هلا هون بهي المحاضره يعني هذا أول ما البروتوكول بلش يعني يقبل مرضى للدراسة، فتم مثل يعني نعمل مثل جراوند راوند أو يعني خلينا نقول محاضرة كبيرة، يعني بتم يعني دعوة كل الموجودين الأطباء الموجودين. دائما كل يوم خميس عندنا محاضرة بيتم تقديمها بواحد من الأطباء أو من المتدربين، يعني يكون على موضوع اختصاصي. فهو حيحكي بشكل عام عن اللوكيميا، بعدين بيتطرق يعني شو الشغلات الجديدة والأشياء الجديدة يلي حتنعمل بالبروتوكول، وشو الأسئلة البحثية يلي يتم طرحها. هلا إذا في شيء خلال المحاضرة ممكن يعني ترسلوا لي، يمكن يعني يتم توضيحه، وأنا يعني ححاول في شغلات المهمة نركز لكم عليها، يعني لكم عليكم هي تنتبهوا عليها أكثر. وفي شغلات إذا ما لها واضحة أنا بحاول كمان نوضحها إن شاء الله. حابب نوقف شوي هون، هذا يعني السلايد مهم. هلا خلال المحاضرة بيتم شرح يعني الأوفر فيو بشكل مفصل، بس بشكل مبدئي. هلا يعني انه عم اقول لك البيولوجيك ستاديز هون عم يعملوا جين سيكونسينج فور ليكيميا سيلز، يعني اللي عم يصير انه عم يتم اخذ البون مارو اللي هي بتضمن اللوكيميا سيلز، وعم يتم عملية سيكونسينج لكل الجينوم الموجود بالبون مارو. يعني يعني مو بس فيش مثلا، انت بالفيش مثلا او بتكنولوجي معينه انت كنت تطلع اذا الواحد عنده مثلا بي سي ار ايبل او عنده انذر ترانسلوكيشن. هون بهدول البروتوكولات اللي عم يساوي يعني سيكونسك لكل الجينوم، لكل الدي ان اي موجود باللوكيميا سيلز، عم يحاول يشوف اذا في يعني ماركرز جديده ممكن هو يعني يكتشفها غير المعروفه بشكل متواتر او بشكل يعني عبر الدراسات السابقه. وهون عم اقول لك انه عم يستخدم تحليل جديد او وسيله جديده ليطلع على المينيمم ريزيدوال ديزيز، هي اكثر حساسيه. هو بيشرحها بشكل مفصل بعدين، يعني هو بينزل بالتحليل الجديد لواحد من مليون خليه. بالسابق كان واحد لل10,000 او واحد لل100,000. ففي عنده قابليه هلا بالتحليل الجديد اللي عم يستخدم انه يشوف اللوكيميا، واذا كان في لوكيميا واحده من خلال من مليون خليه.
هدول الثيرابيوتيك ستاديز هن يعني خلينا نقول المهمين ككلينيشن. هدول كمان مهمين، بس كمان هي هلا هون يعني اللي عم يصير انه عم يضيف تارجت الثيرابي اللي حكينا عليها. اذا في ماركرز معينه، تي كي اي هي تايروزين كاينيز انهبيتورز، يعني مثل الديساتينب والماتينب واذر، في عندك ريلاكستينب. هدول عم يتم اذا في تغيرات alterations معينه بالكانسر سيلز، عم يتم اضافتها للباك جراوند يلي ستاندرد ثيرابي اوف لوكيميا. واذا ما كان في عنده تارجتد ثيرابي، يعني ما في عنده شيء يمكن تارجتد، عم يتم اضافه وعنده هاي ريسك فيتشرز اللي هي يعني ام ار دي above 5%، عم اقول لك المينيمال ريزيدوال ديزيز فوق ال 5%، او كان عنده لساته بوزيتيف ام ار دي 42 وما كان عنده اي تارجتد ليجن، فعم يضيف البورتيزماب. ف ف فهو هاد يعني عم يضيف ادويه جديده بشكل يعني تارجتد ثيرابي ليشوف اذا في حسن الانذار اللوكيميا عاليه الخطوره. فهذا يعني واحد من الشغلات الاساسيه اللي عم يتم يعني يعني طرحها بهذا البروتوكول، انه هل يمكن تحسين الانذار اذا باضافه هذه الادويه الجديده اللي هي تعتبر تارجتد ثيرابي. وبعدين هون عم يحكي على انه استخدام الاميونوثيرابي الكارتي سيل، هو بيشرحها بشكل مفصل. الكارتي سيل، شو الكارتي سيل البلينتوموماب عم يشرحها بشكل مفصل. اذا كمان كان عنده عوامل خطوره معينه، ام ار دي فوق ال 0.1%، عم يضيف الاميونوثيرابي. كمان الشيء الثالث كمان يعني الاخر اللي تم اضافته بالعلاجات، انه اضافه او يعني عمل مثل intensification early phase of therapy. يعني صارت بعد الاندكشن حط early intensification للبيشنت اللي عندهم تي سيل اي ال ال، لانه هدول عاده يعني هو عامل خطوره يعني عالي، وعاده انذارهم اسوء من البي سيل اي ال ال. في سؤالين ثانيات هن يعني اقل اهميه بشكل عام بالنسبه للممارسه العمليه. هو عم يحكي اذا استخدم ريتوكسوماب قبل اعطاء الاسبرجينيز، هل يقلل من احتماليه تحسس البيج اسبرجينيز، بيجيليتد اسبرجينيز. اذا اعطى ريتوكسوماب هل ممكن تخفيف الارتكاسات التحسسيه الشديده؟ فهون في اطفال بينعطوا ريتوكسوماب بالدي 3 اوف اندكشن، او ما بينعطوا ريتوكسوماب. بشوف انه اعطاء جرعه وحيده من الريتوكسوماب هل تؤثر على التحسس للبيج اسبرجينيز ولا لا. يعني هذا هو السبب، هو بس جرعه وحيده من الريتوكسوماب في عليها راندومايزيشن، يعني في عليها يعني توزيع عشوائي للمرضى. زائد هون كمان الفينكريستين في جين معين، في صيغه جينيه معينه، في مثل معلومات مخبريه بتقول اذا في عنده ميوتيشن اللي هي سي اي بي 72 تي تي، هالميوتيشن بالذات بيكون اكثر حساسيه للفينكريستين. والشخص او المريض اللوكيميا عاده بيكون اكثر حساسيه للادويه الكيميائيه بشكل عام. فهون عم بيعمل راندومايزيشن للدوز تبع الفينكريستين، عم يستخدم 1 ملغ بر متر سكوير او 1.5 ملغ بر متر سكوير. فعم يعمل راندومايزيشن للدوسز اوف فينكريستين during week 1 والويك 49 او بعد الويك 49 عم يشوف اذا قلل الفينكريستين، يعني 49 versus 101، يعني اذا كمل
الفينكريستين لل 49 او لل 101، هل بيصير يعني اختلاف بالتوكسيسيتي تبع الفينكريستين؟ وهي كمان بيتم شرحها بشكل مفصل يعني خلال المحاضرة. هدول أقل أهمية هي عبارة عن cognitive studies، يعني هدول شغلات يعني مثل دراسات لها علاقة بالتطور الروحي والحركي للأطفال وهشاشة موضوع هشاشة العظام. فعم يشوفوا كمان هون في عندهم مثل interventions معينة بحيث إنه يشوفوا إذا ممكن يخفف التأثير الأدوية الكيميائية للجملة العصبية. Comprise of 20 to 25% of the all pediatric cancer, most common cancer. In the US, in kids, we have about 3,000 cases. And then boy has more than female, 1.3 to 1. And the incidence is about 1 year, about 100,000, 1.7. So not very common. But importantly, there is a racial difference in the incidence of the ALL. For example, Hispanic is most common. It is 2.6 compared with the African-American boy, 1.2, almost twice difference. If you go to African-American girls, 0.7, almost 4 times difference. So there are big difference between the races and sex in the incidence of ALL. It is well known that many of the pediatric ALL start already in utero. There are 2 studies that shows that this hypothesis. One is study from identical twins. Infant leukemia that happened within the 1 year of life. If one of the identical twin develop leukemia, infant ALL with ML rearrangement, almost 100% the other twin, if identical, develop ALL. If leukemia is more common type, 2 to 5 years old, for example, ETB6 ranks 1, the incidence is 10 to 15%, which is much higher than we see in general population. So there's something going on between the identical twins. The other important phenomena in the newborn screen that we check all baby in the US to screen for the metabolic thyroid or other metabolic disease. So there's a paper left over for each babies. So baby comes with a leukemia, and then if they have these kind of genetic lesions, these regions can be detected in the newborn screen, almost 100% in the infant leukemia, TEL-ML1, ETB6 ranks 1, up to 75%. So most of the clone are detected at newborn screen paper. This means many leukemia process start at birth. But importantly, if you check the newborn screen paper randomly, you can detect ETB6 ranks 1, TEL-ML1 in 1%, and the AML-ETO in 0.2%. This is a clone for the AML. This is much higher than we see the incidence of leukemia. So many born with a leukemia clone, but many don't develop leukemia. So there's some postnatal promotions, some exposures are maybe considered, something additional mutation needed to cause leukemia. There are many candidates has been speculated and published. One is radiation. Of course, radiation can cause another cancer. In the atomic bomb in 1945 in Japan caused a lot of leukemia, mostly AML, but ALL happened actually. And then, of course, X-ray during pregnancy is associated higher incidence of leukemia or cancer. The other important, maybe important, but not proven very well, are the electromagnetic field, power lines, and car exhaust, and cigarette smoking. They are not strong. But now, radiation is not common to be exposed now. We don't have much exposure. So there should be other etiology maybe present. People are thinking about infections. Infection maybe triggers additional mutations.
I'm asking probably every year or when I talk about leukemia, these questions. Maybe I take a vote again. Maybe many people know the answer. There are two kids are there. One is in daycare from infancy, and the child B, no daycare, and then maybe away from the other kids and not exposed to other kids. So if you compare child A and child B, I will ask which has a higher incidence of leukemia. I want to raise a hand. Child A has a more leukemia. Child B has more leukemia. So everybody know answer. Because it's well known about many countries, many part of the world. If you are in daycare, most of the study is significantly lower in the incidence of the ALL. The other important findings is sometimes leukemia happens as clusters. بس إذا ممكن Two examples from the إنه US cities, small إنه إيش هي الداي كير إنه علاقته باللوكيميا. هو الشيء اللي عم يقول لك عليه بالنهايه انه اللي بيروح على الداي كير بتعرض لانفكشنز اكثر. فهي الانفكشنز قد تكون من الشيء المساعد على الحمايه من اللوكيميا اللي بسبب تحفيز الجهاز المناعي بشكل افضل. فهي يعني مثل ملاحظه عمليه، بس يعني مثل هيبوثيسز انه في الاطفال اللي بيروحوا على الدي كير عاده بيتعرضوا للانفكشنز اكثر، وعاده احتمال تطور اللوكيميا هي اقل. فهذا هي الفكره الاساسيه. وعم يحكي انه شو هو الشيء الاساسي اللي عم يحكي عليه، انه اذا انت عندك الاطفال تبعاتهم اللوكيميا اللي عندهم تغيرات جينيه معينه، تمام؟ وين هي هذا هون وقت عم تشوف مثلا الانفنت ALL بترجع للنيو بورن سكرين، بنلاقي دائما اذا عنده هاي الميوتيشن، هي الميوتيشن دائما بتشوفها بالنيو بورن سكرين. يعني 100% of هدول الاطفال اللي عندهم هاي الميوتيشن وصار عندهم لوكيميا، اذا بترجع للنيو بورن سكرين بتلاقيها، تمام؟ 75 اذا الطفل عنده لوكيميا عنده تيل AML ورجعت للنيو بورن سكرين بتلاقي 75% من الاطفال، هدول الاطفال كان موجود على النيو بورن سكرين. فهو اللي عم يقول انه في عندك التغير الجيني موجود عند الولاده، يعني النيو بورن عنده التغير الجيني. بس العكس ما له صحيح. يعني العكس شو؟ انك وقت بتشوف الانسيدنت تبع التيل AML اذا بتشوفه بالنيو بورن سكرين، ما كل الاطفال بصير عندهم اللوكيميا. هو نسبة قليلة جدا من الأطفال اللي عندهم التيل AML أو الجين هدول المختلفين، نسبة صغيرة كتير بتصير عندهم لوكيميا. فهو هي اللي اسمها تو هيب ثيوري، إنه هو قد يكون في تغير جيني بس بتطلب تغير ثاني أو سبب ثاني لتتطور اللوكيميا. ما هي كافية هذا الالتريشن بالجيناتيك يعني composition at birth ما هو كافي ليصير عنده الطفل لوكيميا. لازم يصير عنده تعرض ثاني او اختلال ثاني لحديت ما يصير يعني تتطور اللوكيميا. فبعدين حكى انه بعض هي العوامل هي الراديشن، الكيميكالز، possibly مثلا certain infection او الانفكشن. انه في ملاحظه انه بالدي كير الاطفال اللي بيروحوا على الدي كير احتمال تعرضهم باللوكيميا هو اقل يعني من هي. فهو يعني الانفكشن، يعني الانفكشن العاديه هي عاده تحمي من اللوكيميا ولا يعني تسبب اللوكيميا الانفكشنز العاديه. طيب هي We don't know scientifically very well. Some studies start showing this hypothesis, but this is one of the hypotheses Dr. Greaves raised. People are born with a pre-leukemia clone, and then usually, we have a good immune system from the baby, get infected early, exposed, and then they are kicked out. They are eliminated, so many don't develop leukemia. But if they don't have a good immune system to particular pathogen, infection, for example, infection causes good T cell response, especially virus.
cytokine suppression happen and bone marrow suppression can happen. And then that can be, if you don't have good immune system to particular pathogen, it might be a good stress to the bone marrow and then cause additional mutation in the pre-existing clone and then may develop leukemia. That's the one hypothesis. It needs to be proven scientifically. But this is the people are thinking infection can be a very important factor in the postnatal promotion event. واضحة هون الفكرة؟ هون مثل ما عم نحكي إنه في عندك بري لوكيميا كلون، في تغير جيني موجود عند الولادة كان. وجود الانفكشن بشكل عام يعني بحفز الجهاز المناعي ويمنع من تكاثر هذا الكلون المعين. أحياناً في انفكشنز يعني معينة تؤدي إلى اضطراب ثانوي، يعني هو عم بقول لك هون اللوكيميا كلون صار عليها اضطراب ثانوي، يعني مو بس مثلا ترانسلوكيشن الموجود التيل اي ام ال ترانسلوكيشن هذا او الهابرتيبلويدي او يلي او whatever it is، بس داخل هالكلون هي بسبب واحد من الثيوري، يعني ممكن يكون راديشن، ممكن يكون كيميكال او انفكشن، بيؤدي لتغير ثانوي بالكلون الموجوده، بيؤدي الى تكاثرها بشكل سريع وما بيحسن الجهاز المناعي يضبطها، فبتتطور اللوكيميا. يعني هاي مثل ما عم نحكي انه هي نظريه لابد، يعني لسه لم تثبت، هي من النظريات يلي يعني القويه في مجال انه ليش اطفال بيتطور عندهم يعني اللوكيميا. Still by chance, in utero initiation, and then exposure such as infection can cause postnatal promotion and leads to ALL. When we have a new patient comes into St. Jude or any hospital, parents always ask that, I have two other kids or one other kid, are they okay? They are always asked about hereditary issues. We know that Down syndrome kids has 40 times higher developing ALL in the age of 0 to 4 years old. Of course, they have a higher incidence of acute megakardioblastic leukemia, 200 times higher than general population. But ALL is still high, 40 times. Sibling, the epidemiology data shows just 2 to 4 times higher. So not high, but slightly higher, but it's not significant. Usually siblings are safe. But however, there are now, we can check the genome, germline genome, in the leukemia populations and then non-leukemia population, and we can compare. By comparing these two groups, several genes pop up with a very strong p-value, sometimes more than 10 to the minus 20, less than 20. And then many genes are associated with the leukemia group and not in the non-leukemia group. These are IKGF1, ARID5B, and these genes are important for the hematopoiesis, actually, and they are transcription factor or regulator, or lymphoid differentiation is involved in these genes. But look at odds ratio is not high, it's less than mostly 2. So as a physician, I think, if we can predict the leukemia, and if we can prevent leukemia, that's a better therapy than giving 2.5 years of therapy. But if Jun Yang, a couple years ago, he published that if you have 8 genes of the risk, 6 genes to 8 genes of these risk genes, only the risk increases 10 times. So it's not there to use this gene for the screening for the general population. It's not cost effective. So there's no effective way to prevent or predict the leukemia yet. But hopefully we can detect a way to predict and prevent leukemia. But one important thing is these two genes, ARID5B and then BMI and PIP4K2A, risk gene is more common in Hispanic than African Americans. So
the racial difference I mentioned in the beginning may be explained by the difference in frequency of risk genes. The other important findings from St. Jude and others, genetic germline mutation in cancer predisposition genes. It's not high, but the leukemia patient has these cancer predisposition gene mutation in 4.4% compared with the 1% with the non-leukemia population. And then especially hypodiploid, low hypodiploid allele has P53 mutations in 20%. There are also other family members, family clusters known to have PAX5 germline or ETB6 mutation. These are associated with cancer predispositions. Still by chance, in utero initiation, postnatal promotion, exposure, some genetic variations. So there's some part of the pathogenesis known, but still what we know is just tip of iceberg. We don't know much of the leukemia pathogenesis. And then hopefully we are starting germline analysis in all leukemia, all cancer populations, and hopefully we hope a whole picture of the leukemia pathogenesis, and hopefully we can predict and prevent leukemia and to avoid the 2.5-year therapy. But not there yet. Patient comes into us. Patient develop leukemia, bleeding, anemia, fever. They present a bone pain. They come to us. So at this moment, we perform these diagnostic procedures. Morphology by microscope. Oh, this is the leukemia, much bigger than red blood cells. We don't see any platelets in the blood. Yeah, we can tell leukemia. To differentiate AML and T and B, we do flow cytometry, and we do also DNA index to identify hyper or hypodiploid, which has the prognostic factors. And the cytogenetics, including FISH, molecular study, RT-PCR, and then MRD setting. This is important, the prognosis factor. I'm going to explain soon. Now we are adding genomic studies. All patients, now total 17, all start having these studies, whole genome, exome sequence, RNA sequencing. So in total 7. واضحة هي الفكرة. هي يعني يعني عند الشك باللوكيميا يتم كل هالاستقصاءات هذا بشكل يعني دائما موجودة هي الاستقصاءات ويتم عملها لكل المرضى. عم يضيف خلال هاي الاستدي او بالتوتال 17 عم يتم الجينوميك ستدي، يعني هذا ما كل المراكز بتقوم فيه. هذا تم اضافته لهي الدراسه اللي هي جينوميك ستدي، هي الدراسات الجينيه الكامله. يعني هون عم يتم عمليه سيكونسينج لكل الار ان اي والدي ان اي، لكل هول جينوم دي ان يعني سيكونسينج للدي ان اي تبع الليكيميا سيلز. هو الهدف من هالسيكونسينج انه يشوف اذا في تواتر معين لجينات معينه بحيث تساعده بفهم ليش عم تتطور اللوكيميا عند الاطفال. So in total 17 or other protocols in St. Jude, germline are tested whole genome and whole exome, and 2 more whole genome, whole exome, RNA-seq. And by comparing these analyses, by computational biology, people analyze that and then show us the data, digital karyotyping. We are analyzing each case weekly now with pathology people for the total 17. We are looking at this picture now. It's not a conventional karyotype picture. We are looking at this, and then this analysis can show additional features, structural variants, single nucleotide variant, and indels, and copy number changes. We have a lot of information, and we generate each cases, at least somatically. If patient agree to germline, we also get in germline with in the cancer predisposition clinic. So diagnosis
is changing is using genetic information. It's more comprehensive. We can use this information for the risk factors, diagnostic, and treatment. So treatment has been very. هون واضح هون يعني عمليا اللي بيصير عم يصير هلا انه بتاخذ البون مارو، هذا بيعطيك التيومر سيلز، وبتاخذ خزعه من الجلد، هاي بتعطيك الجيرملاين سيلز دي ان اي اللي بالريست اوف ذا بودي. تمام. بتم سيكونسينج لهدول التيومر سيلز والجيرملاين، وبعدين بتم يعني بشكل خلينا بعمليات يعني كمبيوترايزد، يعني بتم تحليل هالمعلومات هي بطريقه معينه لاكتشاف، عم يعمل ديجيتال كارديوتايب، هايبرديبلويدي، اذا في عنده تغيرات معينه على الصبغيات، اذا في عنده سنجل نيكلر فاريانتس، هذول يعني كمان في منهم متوافقين مع تغيرات بتؤدي لللوكيميا. وفي عنده كمان معلومات ثانيه copy number changes. فهي المعلومات عم يتم جمعها لكل المرضى، بيتم مناقشتها مع تبع اطباء الجينيتكس ليشوفوا انه في عند الطفل تغير معين ممكن يكون يستفيد من تارجت ثيرابي ولا لا. في اشياء تكتشف الى ادويه، في اشياء تكتشف ما بتعرف اذا هي يعني اصلا لها علاقه باللوكيميا ولا لا. وقد تكون ما عندك ادويه بالوقت الحالي، بس ممكن بالمستقبل يعني اذا لقوها والله متكرره بشكل كافي قد تكون لها علاقه باللوكيميا، وبيتم عليها يعني اختبارات معينه لتشوف انه اذا ممكن تطوير ادويه لها ولا لا. So treatment has been very, stable for the last many years because we have been using many medications which are developed before 1970s. Prednisone, vincristine, Downo, they are developed 1950s or 60s. And then duration has been 2.5 years. Recently, a Japanese group showed that some patient, for example, ETB6-FRANX1 and then TCS3-PBX1 can be cured. Some of them can be cured with 1-year therapy. So they are planning to randomize. But still, standard therapy is 2 to 2.5 years by using induction, consolidation, and continuation. Although we are using very old medications, we have been improving dosing and scheduling by using leukemia cell biological features. And importantly, we change the therapy based on response using MRD, minimal residual disease. And then we change the therapy based on pharmacodynamics, such as we do for MTX, or pharmacogenomics, such we do for 6MP. We are increasing more pharmacogenomics in TotalXVII. And the important is mostly St. Jude and other groups did was we are improving CNS therapy, especially eliminating, initially radiation was used, but we are eliminating radiation and we are using triple intrathecal therapy. This is St. Jude historical data. St. Jude was built in 1962. At that time, overall survival was 20, but still dropping, and less than 10 eventually. And then total 5 to 9, systemic therapy improved on top of cranial irradiation. Cranial irradiation improved the CNS control at that time. And then people noticed that radiation can cause a lot of problems, secondary cancer, endocrine problem, IQ problem. So gradually taking out the radiation, improving systemic therapy. And TotalXVII, systemic therapy is very optimized, and cranial irradiation was completely removed, actually 14 too, but removed. But we are having overall survivors close to 95, 94 now. And hopefully, I think TotalXVII is better than 15.
long time ago, ALL was one disease, and then divided T and B. And then now, because we do a lot of cytogenetics and genetic studies, this is the groups, subgroups of the ALL. It's very now getting heterogeneous in terms of genetics and some prognostic features. For example, ETB6-RANKS1, 1221, 22% most common in the US, and hyperdiploid at 20%, more than 50 chromosomes. They have excellent prognosis. They have really, we don't lose it. But of course, we have to monitor very carefully about these cases. MLL, rearranged, 11q23, especially poor in infant and adults. Mid-ages, we can cure with conventional therapy, most of the cases. 119, in St. Jude cohort, we have a high risk of CNS relapse. BCR-ABL1, 2%. This is the Philadelphia chromosome positive ALL, now improving with ABL1 inhibitors with imatinib and dasatinib. Now more subgroups, hypodiploid, less than 44 chromosomes, 1%, in low hypodiploid, p53 mutation in germline. And then we found out many people consider this a high risk or need a transplant, but St. Jude study showed if MRD is negative at the end of induction, most can be cured by chemotherapy. We don't need everybody for transplant. Intrachromosome application 21, some groups show that intensive chemotherapy is better. We go by MRD in St. Jude, but COG and the UK showed intensive chemo is better. And also, it is associated with a Robertsonian translocation is associated with intrachromosome application 21. I'm going to explain later this group as BCR-ABL-like group. This increase with age. There are many targetable regions with the TKI. Recently, new group considered to be others in 2013 when I wrote a paper, but now GNF384 related fusions, kind of unique, CD10 negative, some myeloid markers. Also, recently shown that B myeloid group has GNF384 related fusions. And then MEF2D related fusion. This is very bad prognosis, and it must be, check these fusions. Among T cells, ETP has been shown that have a bad prognosis. And genetic analysis showed that 3 pathway mutations seen in AML. This group has been improving in other studies, so we are incorporating the change to target ETP and T cell ALL. هدول التو سلايدز هذول اللي قبله كثير مهمين بالنسبه للمعلومات الاساسيه باللوكيميا والتغيرات الجينيه. يعني هي هذا مثل مراجعه لاهم السيتوجينetics، يعني التغيرات الجينيه الموجوده باللوكيميا وعلاماتها الانذاريه. يعني اشع واحد هو هذا ETB6 RUNX1 22، يعني بالولايات المتحده حوالي 20% 22% من المرضى بيحملوا هذا التغير. هو عامل انذار جيد، عاده يعني يعتبر لو ريسك وقت بتلاقي هذا التغير الجيني. الهايبر ديبلويد يعرف على وجود اكثر من 50 كروموزوم باللوكيميا سيلز. كمان هذا يعني ثاني اشع واحد هو يمثل 20%، وهذا عامل خطوره جيد، يعني بيحسن الانذار. MLL rearrangement كمان شائع 6%، هو علم كل شيء الاحمر هو عوامل خطوره غير يعني سيئه. هذا التغير الجيني بالذات هذا TCF3PPX1 4%، هذا بيتوافق مع يعني عامل خطوره مميز يعني ريلاس بالCNS. فهدول الاطفال بالذات بيتم تكثيف العلاج الانتراتيكال وقت بيكون في عندك هذا التغير الجيني، فبشكل خاص يعاملوا كانه CNS3
فحتى لو ما عنده لوكيميا بالسائل الدماغي الشوكي فيتم تكثيف العلاج بالداخل السائل الدماغي الشوكي حتى بغياب اللوكيميا، يعني ما له CNS 3. PCR able بشكل عام يعني هو يعتبر عام الخطورة سيء، بس بوجود التايروزين كاينيز انهبيتورز الإيماتينيب والديساتينيب الإنذار تحسن بشكل كبير يعني بهدول الأطفال يعني اللي عندهم PCR able translocation. الهابوديبلويدي يعتبر عامل إنذار سيء اللي هو كروموزوم أقل من 44 هو 1%. ذكر إنه الهابوديبلويدي عم يحكي إنه يمكن هن الCOG بيقولوا إذا الطفل عنده هابوديبلويد فلازم يروح لترانسبلانت بس يفوت للريميشن. بسان جود عم يقولوا إنه إذا MRD نيجاتيف end of induction فالانتنس كيموثيرابي عادة كافية للسيطرة على الورم والسيطرة على اللوكيميا وليس بحاجة لزرع نقي. في مجموعة من التغيرات الجينية اسمها PCR able like 9%. هذول بيحكي عنها هلا بعدين. هي عبارة عن تغيرات جينية ما هي يعني نفس الترانسلوكيشن 922 أو يعني typical PCR able، بس هي يعني تؤدي إلى تغيرات بالتايروزين كاينيز يمكن تثبيتها بالإيماتينيب والديساتينيب، يعني بتاخذ نفس الباثوي الطريق الداخل الخلوي لنقل الإشارة الخلوية، بتاخذ نفس الطريق الخلوي للBCR able، يعني بيستخدم نفس البروتينات ويمكن تثبيتها بالتايروزين كاينيز انهبيتورز المعروفة ديساتينيب والإيماتينيب. فهدول تغيرات جينية كمان بيتم يعني تشخيصها بهدول الأطفال، وإذا كان عنده هالتغيرات الجينية المعينة هو بذكرها بعدين فيستخدم كمان الإيماتينيب والديساتينيب فيهم. حكى على هي كمان ضروري الواحد يعرفوها. ETP اسمها early T precursor. هذا يعني مجموعة من هي اللوكيميا يلي في عندها اللوكيميا سيلز في عندها ماركرز بتميزها على الفلو، هي ماركر للإيرلي تي سيل. هدول عادة عامل إنذار كتير سيء وبيتطلب علاج مكثف، فهو بهالبروتوكول بيتم تكثيف العلاج لهالأطفال عن طريق إضافة early intensification، وبيتم كمان بيتم إضافة كمان early intensification بيكون أقوى من الستاندرد، فبيحكي عليها كمان بشكل مفصل بعدين. بس يعني هذا كمان نوع من اللوكيميا اسمه early T precursor ETP، هو نوع من اللوكيميا داخل تحت ALL، بس مميز عنه بأنه الماركرز هي early T cell precursors، فهدول يعالجوا بعلاج كيميائي مكثف. واضحين هدول؟ هدول التو سلايدز كثير مهمين لتفهم السيتوجينيتكس. ليش العالم تعمل سيتوجينيتكس بشكل عام لللوكيميا؟ بسبب هالعوامل الخطورة هي لوجود يعني إلى هدف إنذاري بتخليك تخفف العلاج بوجود تغير جيني معين، وتكثف العلاج بوجود تغير جيني آخر، وممكن تستفيد منها بتغيرات مثلا PCR able like أو PCR able. في عندك targeted therapy كمان، وجود التارجتد ثيرابي يؤدي إلى تحسن الإنذار لهذول المرضى. Risk factors historically old age infant
high WBC cut off 50 worse. Still, we have to consider this is the risk factor, and TotalXVII consider this is a risk factor. ETB6 ranks 1 and hyperdiploid are better, regardless of white cell counts, regardless of the age. If they have this one and good response area, they are very good. Recently, COG showed this too. Historically, Hispanic and African Americans are worse, not in St. Jude in the African Americans especially. Boys and T-cell has been worse. And pH positive, hypodiploid, pH like ETP has been worse. They are still, we have to consider as important classic risk factors. But now, I think most important risk factor is MRD. We have to be very carefully monitor this MRD during the treatment. MRD use leukemia-specific, unique surface marker for flow cytometry or gene rearrangement for the genetic studies too. There are a couple ways to monitor the disease. MRD is, very sensitive and specific. When patient comes in, we do the model. This is easy. We can say this is a leukemia, 100% almost. And then sometimes when we give a chemotherapy and counts go down and the counts come up, we see sometimes these kind of microscope. And then these kind of big cells, I don't think people can tell difference from these cells and these big cells. In this case, they are more than 10%. And then even Dr. Choi, specialist, I don't think he can easily tell this is a leukemia or normal cells. Can be normal baby cells, progenitors. In this case, actually, sensitive test showed no leukemia. It can happen. So, to say this is leukemia or not, we have to use sensitive and specific method by using leukemia-specific phenotype. What we have been using up to TotalXVII was flow cytometry. We use aberrant leukemia-specific surface markers. That can go down to 1 out of 10,000, which is good enough to say that, change the therapy, 1 out of 10,000. PCR can go down to 1 more log lower, 1 out of 100,000. In TotalXVII, we plan to use this next generation massive sequencing by using immunoglobulin and T-cell receptor genes, which can go down to 1 out of million technically. Of course, because of the limited cell number, we may not be able to go such lower, but at least we can go down to 1 to 10,000 or 1 to 100,000. هي فكرة الام ار دي كثير مهمة الواحد يستوعبها بشكل جيد. اللوكيميا سيلز وقت بيتم تحليلها بالفلو سايتومتري بتعطيك نموذج مناعي مميز للمريض. بمعظم الأحيان مميز، مو دائما، بس بنسبة كبيرة بيكون مميز للمريض. شو معنى مميز للمريض؟ إنه هاللوكيميا هي لها تغيرات بتميزها عن البلاست العادية اللي هي بالنورمال circumstances، بالنورمال progenitor. هل هالتغيرات المميزة للخلايا السرطانية اللوكيميا هي تستخدم لتتبع سير المرض اللي هو الام ار دي. بمعنى انه انا بدي عادة بدي 15 end of induction بنعمل ام ار دي، وبيتم تمييز انه هل الريزيدوال لوكيميا او البلاست اللي عم شوفها انا، البلاست اللي عم شوفها، هل هي لوكيميا سيلز ولا هي بروجينيتور طبيعيه من استشفاء البون النقي. فكان اذا في لها علامات مناعيه مميزه لللوكيميا، انت بيكون عندك التنميط المناعي للخلايا اللوكيميا عند المريض عند تشخيص اللوكيميا. بتم مقارنتها مع الفلو سايتومتري اللي بنعمل بالدي 15 بالاند اوف اندكشن اللي هو،
بتم يشوف انه نفس التنميط المناعي معناتها في لسه عنده ريزيدوال لوكيميا 1% 2%، او مثلا لا يوجد اي خليه تحمل نفس النمط المناعي المشاهد عند التشخيص، فبيكون الام ار دي نيجاتيف. وخلال يعني اشواط العلاج احيانا بشوف يعني في بلاست، احيانا خصوصا بتعطي انتنسيف كيموثيرابي بتطلع بلاست بالدم المحيطي، فبتم يعني بنعمل ام ار دي على البون مارو مره ثانيه، بشوف اذا يعني هل البلاست اللي عم يشوفها هي بلاست متوافقه مع نكس الى تنميط مناعي مشابه للتنميط اللوكيميا اللي تم تشخيصها للمريض، ولا هي بروجينيتر معينه، بروجينيتر طبيعيه من يعني استشفاء النقي. بعدين هون عم نحكي انه كيف بنعمل الفلو في يعني استقصاءات مخبريه متنوعه. كان عم يتم استخدام الفلو السايتومتري العادي اللي ممكن يكون حساس لدرجه الواحد بال10,000. في البي سي ار عاده ممكن يتحسس لواحد لل100,000. يلي عم يستخدمه هو حساس لواحد للمليون. عادة لا يكون الام ار دي نيجاتيف، عادة يتم تعريف الام ار دي مينيمال ريزيدوال ديزيز انه نيجاتيف مو واحد للمليون. يعني اذا واحد في واحد بالمليون لا يعتبر بوزيتيف، هو بيحط كت اوف معينه ليقول انه هو بوزيتيف او نيجاتيف. مالي متذكرها على المضبوط، بس هي واحد ما لا واحد بالمليون، قد تكون واحد بال100,000. هالمعلومات الواحد بالمليون هو حيساويها، حتضل عنده ليشوف بالمستقبل انه اذا انا عندي مثلا بوزيتيف واحد بالمليون هل هذا بيأثر على الانذار ولا لا. بس هذا بالمستقبل. بس هو حيتم تعريف الام ار دي، حيعمل لك كات اوف حسب المعروف، حسب الشيء اللي هو متداول. لانك اذا نزلت التعريف لواحد بالمليون حيكون عندك ام ار دي بوزيتيف بكميه كبيره من المرضى، وقد لا يعني شيء. يعني انك يعني انه واحد بالمليون قد لا يكون هو يعني شيء يعني مفيد انك انت تستقصي هالخليه. بس هذا للمستقبل ليشوف انه انا بالمستقبل اذا كان عندي ام ار دي واحد بالمليون هل انا بستفيد، هل هدول المرضى صار عندهم نقص اكثر من المرضى اللي ما كان عندهم، اللي كان عندهم صفر يعني صفر حقيقي يعني، ولا لا. فهي المعلومات يعني للمستقبل، خلينا نقول يعني التجارب الثانيه، او بيتم بيتم مراجعه هالمعلومات بشكل يعني كل فتره بيتم يشوف انه المرضى نكست، مين اللي نكس، مين اللي يعني كيورد، فبيستفيد منها يعني للخطوات المستقبليه. It's possible. Recently, Dr. Pui published a couple of papers about TotalXVII experience. His comment was, one is earlier time point of MRD is important. Day 15 MRD, even low risk group, if less than 1%, EFS was very good compared to more than 1%, 70%. And also the end of induction MRD shows some difference. Standard risk patient also, if less than 1%, 83%, St. Jude's standard risk, 83% versus 65%. Of course, we have to improve both in this case. Standard risk 83 is not acceptable. We have to go much higher. So early time point. واضحه هي الفكره. هون عم نحكي عليه انه الام ار دي هو عامل خطوره يعني تم اثباته. اذا كان عندك ستاندرد لو ريسك بيشنت كان ام ار دي نيجاتيف بعد دي 15، فنسبه الشفاء يعني هي تقريبا 100%. اذا الام ار دي كان بوزيتيف بعد دي 15 تنزل نسبه الشفاء لل 88% لللو ريسك بيشنت. اذا كان البيشنت ستاندرد ريسك كان ام ار دي نيجاتيف نسبه الشفاء هي 84%، ام ار دي بوزيتيف تنزل نسبه الشفاء لحوالي 71%.
So early time point important, but also important is kinetics is important MRD. Number is small, but even if MRD is positive at the end of induction, if that decrease gradually and go away, they can be cured with chemotherapy only. وانا عم اقول بشكل اساسي انه كينيتيك تبع الام ار دي، يعني اذا كان عندك الاند اوف اندكشن ام ار دي بوزيتيف بس بتضل بتتابعه بعد منه لقيته عم ينزل، هدول المرضى يعني معظمهم يشفى بعلاج كيميائي فقط، يعني ما بدهم زرع نقي. هذا هي الفكرة اللي عم يحكيها. The problem is if MRD is stay and coming up, gradually coming up, this is very hard to cure even with a transplant. This needs some attention. Importantly, kinetics is important also, but فإذا الام ار دي بلش يطلع بعد الاندكشن، هذا يعني عامل خطورة كثير سيء. معظم الأطفال يموتوا، حتى يعني طفل واحد من 3 يلي نعمل له ترانسبلانت ضل عايش. الأطفال اللي ما نعمل له ترانسبلانت 3 صار عندهم هذا الشيء هذا بلش يطلع. ما نعمل له ترانسبلانت 3 يعني relapse still occurred. Even we do bone marrow in the end of therapy, and many are MRD negative. About among 430, 26 relapse after end of therapy. Especially, MRD even become negative T cell error and then NCI high risk central standard risk B error. MRD become negative at the end of induction. They still can be risk of relapse. So our approach to use much sensitive way to next generation sequence maybe help to identify these kind of low level of MRD, and also having a wide range of detection, we may able to monitor kinetics more efficiently. So this will happen in TotalXVII to identify high. هي عم اقول لك انه على بشكل تاريخي او عبر الممارسه، او حتى لو يكون ام ار دي نيجاتيف، في اطفال بتضل بتنكوس، بالدم عم تنكوس. فهو هون السؤال ليش عم يستخدم هذا النكست جنريشن سيكونسينج اللي عم يعمل ديتكشن لواحد من مليون، ليشوف اذا حسن يعمل ديتكشن للام ار دي على نسبه اقل، هل هذا بيفيد انك تشوف الاطفال اللي ممكن يصير عندهم ريلابس ولا لا؟ هلا هي المعلومات مثل ما حكيت انه للمستقبل، مو يعني انه لن يتم استخدامها، يعني لن يتم استخدام الام ار دي 1 بالمليون لتغيير العلاج، بس هي المعلومات يتم استخدامها في يعني في ابحاث قادمه او في البروتوكول اللي بعده بيجي. Risk groups. So now survivors 94, 95. I think many important issue. Many people think aerial therapy is done, but I don't think so. Many patients suffer from toxicities. I think we have to decrease the side effect, and we have to make that effort. Of course, short term, now the vomiting, hair loss, infection, that is temporary mostly. However, long term, we cannot omit this. Of course, we are not using cranial irradiation, but we use this one, secondary cancer, stroke, neurocognitive deficit, cataract, many other side effects are very seen. Doxorubicin, heart problem, glucocorticoid still we use a lot, cataract, bone density, obesity, and then we still see long-term side effect. And then Greg recently published that we have been improving survivor quality. This is a study at 5 years survivor. Patient survived 5 years, and then what happened after? 1970s, still 10% died because of the toxicity or because of disease. 1980s, decreasing to 8%, and 1990 to 6%. Because probably our frontline therapy is better and management is getting better, but still, we are losing patients from toxicity or disease relapse. So we need to improve the adverse effect. We are focusing on couple chemotherapy
in TotalXVII, vincristine, it's a microtubule inhibition. And then we use 1.5 to 2 milligram per meter square per dose with 2 milligram cap. And this has a nasty side effect of the pain or paresthesia, sensory loss. It's a sensory neuropathy, or can cause motor neuropathy of the distal muscle weakness, or acute problem constipation that is not chronic. Sensory neuropathy, motor neuropathy can be a problem. This is a patient who has a foot drop, mostly due to vincristine. Because of foot drop, they have to raise a knee, so walking is not normal. And then by applying braces, this boy can walk okay. So if this is only acute issues, it's okay. I mean, it's not okay, but we can solve the problem. But recently, Kirin's group showed that median 35 years old and more than 10-year survivors. And then still 50% has walking problems. 1/3 has reflexes, dorsiflexion motion, and knee extension strength problem. And then Bill Evans' group showed that the gene in chromosome 5 called CYP72, which is also important for the microtubule function. If patient has a TT genotype, it has significant incidence of neuropathy compared to CC and CT genotype in the CYP72 promoter regions. And then this TT genotype in promoter region is associated with a lower expression of CYP72 messenger RNA. So they did was, using human iPS neurons, CYP72 was knocked down by considering the TT genotype, which has lower expression of CYP72 messenger RNA. If knocked down the CYP72, their neurons are sensitive to vincristine in terms of outgrowth, processes, and branches. So neurons are sensitive to the vincristine. On top of that, leukemia cells are sensitive too. TT genotype had a higher IC50, LC50 to vincristine compared with the CC and CT. This means we can treat with a lower dose for this TT genotype. So in TotalXVII, what we do is we check the CYP72 genotype on day 3, and then if patient has a high risk TT genotype, which is about 16% of Caucasians, we randomize vincristine dose 1.5 versus 1 after week 1 of continuation. And we monitor the difference in the vincristine neurotoxicity. And then also for the CC-CT genotype, we plan to decrease the vincristine at dexamethasone exposure. One group is randomized to stop the vincristine dex at week 49. The other continue to 2 years, week 101. 6MP is very important for the main continuation therapy. Some of the 6MP is inactivated by TPMT, some are xanthine oxidase, but TPMT, thiopurine methyltransferase, before going to thio-GTP. If TPMT activity is low, more metabolites go to thio-GTP, and the more are incorporated to DNA and RNA and cause cytotoxicity. So long time ago, we didn't know that. Now it's a common practice in St. Jude. And there are people who has low activity, homozygous and heterozygous, and then wild type. And then when we use the same dose of 6MP in the homozygous, heterozygous, they have a much higher thioguanine level, and then cause higher toxicities. If we know that, we test in day 3 in TotalXVII, so we know before we give the first dose of 6MP during the induction, we can adjust the 6MP dose based on the genotype. Homozygous, we only give a 10 milligram per meter square 3 times a week instead of 75 daily, 60 daily, or 60 to 75 daily. And then wild type slightly decreased to 60 milligram per meter square from 75. By doing so, we can give a similar TGN level and then similar cumulative incidence of toxicity.
I'm from Asia, and I surprised that when I came here, the American people can handle 6MP much higher dose than Asian people. Asian max can handle 50 milligram per meter square. American people can handle 75. And then TPMT mutation is lower in Asians than Caucasians. And then as Jun Yan's study showed, in even American studies, compared to European ancestry, African ancestry, Hispanic ancestries, Asian cannot handle 6MP than others. Asian group and Jun Yan's group found that on top of TPMT, not NUDT15 is also important for the 6MP tolerance. Europeans are TPMT, but East Asian and some East Asian Hispanics are NUDT15s are important. If NUDT15s are low activities, they have a low tolerance to 6MP. NUDT15 is a nucleoside dephosphatase. Thio-GTP go to thio-GMP. So some are inactivated. If NUDT15 activity is low, more thio-GTP is made and go to cytotoxicity, similar to TPMT. NUDT15 deficiency is common in Asian and Hispanic, about 10 to 20% in the Asian and Hispanic. Hispanic came from probably Alaska and coming down to Mexico and then Latin America. So they are associated. So I don't explain too much, but we checked day 3, TPMT and NUDT15, and we changed the dose in TotalXVII. We made the algorithm in TotalXVII. هذا بشكل أساسي يعني واضح عم نحكي إنه في تو جينوتايب متوافقة مع حساسية لل 6MP، إنه بتدخلوا باستقلاب ال 6MP. إذا كان غير فعالين هالإنزيم تو إنزيمز فبيؤدي إلى يعني توكسيستي أعلى من ال 6MP، فيتم تخفيض الجرعة. فهي كستاندرد براكتس كمان يتم يعني عمل الجينوتايب لهدول التو جينز يشوفوا إذا في عنده إذا deficient بال TPMT وال NUDT15 فتم تعديل جرعة ال 6MP حسب الجينوتايب. CNS involvement is also important. And this is CNS3, more than 5 WBC, and CNS2, less than 5, and traumatic with blast. Treatment has been cranial irradiation, IT, and systemic chemo, especially steroid, high-dose MTX, and asparaginase. Dr. Pui led this study, TotalXVII, and no cranial irradiation as frontline, and then isolated CNS relapse was 2.7% with triple intrathecal only. And then radiation can be reserved for the CNS relapse. Once CNS relapse happens, we can use radiation, we can save most of them. And recently, CAR T-cell therapy, I'm going to explain soon, CAR T-cell therapy can go to CNS, and that can kill the CNS disease as well. In TotalXVII, 119, any blast in CSF, CNS2-3 traumatic type blast, and then T-cell are associated with the isolated CNS relapses. So TotalXVI, we have been using twice weekly intrathecal therapy for the first 2 weeks. And then, like this, preliminary, we are seeing less than 1% of isolated CNS relapses. Many of them are very difficult to tap. So as long as we can give a good intrathecal therapy, we can prevent isolated CNS relapses. Of course, we are not happy only that. We have to have a good quality for the survivors in the neurocognitive functions, which is much better than radiation. But still, the patient who got only intrathecal therapy has some problem. Although IQ, academic, memories are okay, but attention is still issue. And this is observed in not only off therapy time point and 2 years of therapy time point, we see it. We discussed this issue with a neuropsychologist, and they have studied in survivors in this CogMet, attention and working memory training tool, and 20 to 25 sessions over 5 to 7 weeks, and the internet tracking performance compliance,
and they motivate the patient. Importantly, this is a computer intervention. Compared to control, intervention significantly improve attention and working memory compared to control. And also, not only pre and post, they checked in 6 months after, still they have a good quality of attention. So in TotalXVII, we randomize patient during the therapy, not on the after therapy. We randomize during the therapy. We check whether we can prevent worsening of attention issues or other issues. That's what's going to happen in the supportive care. Also, TotalXV, CNS1 was most 2/3. We see CNS2 about 20% of the patient. CNS2 means 0 to 4 WBC, and we are using CNS2, 3, and traumatic brain with same twice weekly intrathecal therapy. And sometimes we see, nurse practitioner, or we are happy if you see new patient comes in, we check the CSF, WBC, RBC, 0, 0. Oh, very nice tap. Very nice tap. And then first day, it doesn't show differentials. Second day, something pop up, abnormal, but it doesn't say anything. Maybe okay, but just click this, abnormal, something strange. It says one blast on scan. This, at this moment, called CNS2, and we give a lot of intrathecal therapy. But in this one blast, in the Lebona, for example, General Pediatric Hospital, we do rule out meningitis. We see very often. This can be normal lymphoid progenitor, or can be leukemia cells. Of course, in leukemia patient, we have to speculate this is leukemia cells. However, we can differentiate actually by staining this one with TDT. If TDT negative, we can call this the normal lymphoid progenitor. If positive, we can call ALL cells. But, to confirm further, we can do deep sequence too. We know the immunoglobulin rearrangement, T-cell receptor rearrangement. We are using gene technology. So by using these two methods, even CNS2, about 20% of patients, we can clearly say this is the leukemia cells or not. If these both are negative, we consider as CNS1, and we can significantly decrease the intrathecal therapy, and hopefully we can decrease the attention issues. Asparaginase allergies are another problem. We see 13% in TotalXVI, skin rash, swelling, respiratory distress, hypotension. And silent inactivation, we don't see the symptom, but antibody formation can be seen. When this happens, most of the case we use Arwinia. This is still very important medicine as a backup. But some problem, because we have to give 2 to 3 times a week, because it has very short half-life. At this moment, we have to use intramuscularly. I was looking at how they inject the intramuscularly. They have to give a 3 shots in the leg in one time, 2, 3 times a week. It's very painful. I think it's very traumatic to me, right? So, and also costly. So I think if we can prevent this allergy, just give a PEG asparaginase IV, it's more, good for the patient at this moment. I mean, of course, Arwinia is good medicine. And also, in TotalXV, if you have antibody to asparaginase, of course, asparaginase activity is low. Also, dexamethasone clearance become higher, means dexamethasone exposure become lower. So double disadvantage, it can lead to higher CNS relapses if you have antibody. So not good for patient or the prognosis as well. That's why we plan to prevent this asparaginase reaction by giving rituximab on day 3, plus minus, half and half, only for B-cell ALL. And we're going to monitor asparaginase allergy, and then also we monitor MRD, because rituximab can bind to B-cell ALL. We are planning this earlier, but recently adult people published the study which used rituximab 16 to 80 doses. We only use 1 dose. They had significantly better survival with the rituximab arm and significantly less allergy in the rituximab group. So if you give many doses, you can increase survival in the CD20 positive leukemia and decrease allergies.
But we are thinking one dose is enough to decrease the allergy, and hopefully it can be successful, and we can prevent for the traumatic administration for the patient. So last slides are where should we go from here? We are getting 95% survival. We want to approach to 100% as shown here. One approach taken in TotalXVII is against about BCR-ABL-like ALL. BCR-ABL-like ALL is gene expression similar to Ph positive, and survival is worse compared to non-Ph positive and Ph-like. Ph-like was similar survival in the cohort of COG and then Dutch cohort. And Senju checked this survival. Ph-like ALL was not significantly different from the others. However, we have to, because we use MRD, we can upgrade the patient to more intensive therapy. So Ph-like patient in Senju got intensified therapy, and then we were able to save many of them. But we have to intensify therapy. So we have to act on this one. Because we do somatic or germline genetic sequencing, all results come back by day 28 or at least day 42. We have all information on the somatic sequence. We are now, getting now. Each case we are discussing each week. And we can discuss each case has these fusions or not, or mutations or not. If there is, we can apply TKI, which is available, dasatinib, JAK inhibitor, ruxolitinib. We can use on top of chemotherapy. We use for TotalXVII. We check the marrow and skin biopsy at diagnosis. RNA-seq comes back by day 15. This has almost all information of dasatinib targetable regions, ABL class fusions, so we can apply dasatinib day 15, much earlier than TotalXVI or other studies. By using dasatinib early, hopefully we can decrease MRD lower at the end of induction, and we don't have to upgrade the patient. Whole exome genome come back around day 28 and day 44, and then if positive, we can use ruxolitinib, JAK-STAT alterations. And then kinetically, we can decrease MRD lower. It's not coming up. واضحة هون الفكرة هي يعني كثير مهمة إنه هون يعني الشغلة الأساسية هي الاستدي إنه البحث عن targeted lesion، يعني تغيرات جينية ممكن تثبيتها بالأدوية المتوفرة. فهون يعني عم نحكي إنه كل هالتغيرات الجينية مماثلة يعني هي على الابل بس ما لها BCR-ABL، بس هي BCR-ABL لايك، يعني ممكن تثبيتها بالديساتينب. فيتم البحث عن كل هالتغيرات هي، وبالديل 15 عادة تتوفر هي المعلومات. إذا كان عندهم هالتغيرات بوزيتيف فعم يتم يعني استخدام الديساتينب بشكل أبكر من السابق. كمان وجود التغيرات الجينية هي العلاقة بباثوي ثاني اسمه ستات باثوي. كمان في عندك JAK2 inhibitors هدول ريلاكستينب، هذا ممكن استخدامه بمرحلة كمان. هذا عادة يعني بيتطلب وقت أكثر ليطلع نتيجة التحليل. فإذا كانت موجودة هالتغيرات الجينية يتم استهدافها بالريلاكستينب لتحسين الإنذار، ويعني المريض ما بيتعرض لاحتمال النكس بيكون أقل، واحتمال إنك تعمل له أب سكيل بالكيموثيرابي بيكون أقل. في كمان هذا الميوتيشن ممكن استخدام كريزاتينب إذا كانت موجودة. هدول يعني ما بتصور يعني شفنا أي حالة بيناتهم، بس يعني إذا وجدت هدول التغيرات ممكن استخدام other type of tyrosine kinase inhibitors.
we checked the marrow and skin biopsy. T-cell ALL, TotalXVII was ETP was first published. The survival is not good. EFS 30 and OS, number is small, but not good. TotalXVII has improved. We used quite a number of transplants in TotalXVII. And then recently UK and the COG showed even ETP, they have good EFS and OS. We noticed some difference. They use a higher dose of prednisone or dex, and then they use more download than ours. And then cyclo-RC phase, we use abbreviated 1B, BFM 1B phase. They use conventional 1B, 2 course of cyclo-RC. هون عم نحكي على هذا السبتايب لللوكيميا اللي هي الاي تي بي الايرلي تي بريكورسور. ان تم وصفها يعني بسان جود، تم يعني مثل وصف هالنوع من اللوكيميا، وكان ملاحظ انه الايفنت سرفايفل تبعها كان اقل بكثير من بقيه اللوكيميا. كان بهي الستدي السرفايفل اوفر سرفايفل 92%، لهدول بالذات كان 40%. تم استخدام الترانسبلانت يعني زرع النقي لهالاطفال، كميه كبيره من الاطفال، فتحسن الانذار. السي او جي واليو كي تم استخدام جرعات اعلى من الدكساميثازون والبريدنيزون، وتم استخدام يعني جرعتين من السايكلو ار سي بالانتنسيفيكيشن بدل جرعه واحده. فتم انه الاستغناء، يعني ما تم استخدام الترانسبلانت، ف يعني تم بالعلاج الكيميائي المكثف حصل على انذار افضل بكثير من يعني ال 30 او 40% دون الحاجه لزرعنا. That's why we changed some after induction therapy. For T cell, we use prednisone 60 compared with 40 in B cell ALL. Down 3 doses compared to in B ALL by adding day 15. And cyclocytarabine 6MP during the induction. Then added another phase of early intensification to add vincristine, pegloticase, and additional course of cyclocytarabine 6MP. So in total 17 standard high-risk patient, we have 3 to 4 weeks more of the phase called intensification phase between induction and consolidation. Lastly, immunotherapy. This is a very hot topic, and there are two major ways to treat with immunotherapies: antibody-based therapies, CD22, tutumab, and CD20 and blinatumomab, CD3, CD19, or CAR T cells. CAR T cell, chimeric antigen receptor T cells. T cells are modified in the receptor to bind CD19 or CD22, whatever B cell markers. And then once this receptor bound to leukemia surface markers, signals go into the cytoplasmic T cells, and then augmented by co-stimulation molecules such as 4-1BB and CD3 zeta. And these T cells activated and can attack the leukemia cells and kill it. This 4-1BB product was initially made by Dario Campana and Imai in St. Jude. الكاميريك انتيجين كار تي سيل هي يعني شيء جديد نسبيا، هي من العلاجات المناعيه. يعني بشكل مختصر مثل ما حكاها انه بيتم اخذ الليمفوسايت التي ليمفوسايت من البيشنت، وبيتم تغييرها بشكل بالمخبر، بشكل بالجين ثيرابي، بيتم تغييرها لتميز السي دي 19. بصير يعني بتحسن تميز السي دي 19 السي دي 19 او اي علامه خلويه مميزه لللوكيميا، علامه خلويه مميزه لللوكيميا تبع المريض. يعني سي دي 19 هو اشع واحد بالبي سيل، بس ممكن يميز خلايا ثانيه. وبيتم بعد ما بيتم تعديلها بشكل جيني التي سيلز، بيتم اعطائها للمريض بمرحله لاحقه. فهي بتتم يعني بتقوم بعمليه مهاجمه اللوكيميا بشكل نوعي، لانه هي عم بتميز السي دي 19 او يعني whatever يعني the engineered cells، يعني whenever the engineered cells will be.
بتتم هالخلايا هي الكاميريك تي سيلز. كاميريك يعني هي عبارة عن معدلة جينية اللي تحمل يعني كاميرا أو تحمل بالعربي بيقولوا مثل هجين أو هجين معين، بحيث إنه تميز بروتينات نوعية على الخلايا اللوكيميا للمريض. فهالخلايا وقت بتهاجم اللوكيميا سيلز بيتم تفعيلها وبيتم استكثارها إذا كان في لوكيميا. إذا ما في لوكيميا نظرياً مفروض ما تتفعل، فما بتؤدي لأعراض جانبية كبيرة. بس إذا في لوكيميا، كل ما كانت نسبة اللوكيميا أكبر كل ما كان التفعيل لهالخلايا الليمفاوية بيكون أشد. وأحياناً هو واحد من الميجر يعني السايد إفكتس أو الشغلات الأساسية هي عملية حصول نوع من الحالة الالتهابية الشديدة للمريض، هي السيتوكاين ستورم أو العاصفة السيتوكاين يلي بتتظاهر بحرارة شديدة، بتتظاهر بانخفاض ضغط وعلامات هبوط وعائي، أحيانا بتسبب وزمات، بتسبب يعني pulmonary edema، ممكن تسبب كمان أعراض عصبية. وقت بيكون المريض عند الام ار دي عالي بتكون يعني صعبة يعني المريض صعب يتحملها، يعني ممكن يعني بيتم عملية كلها كارتي سيل بتضل من مستطبة، بس المريض أعراضه الجانبية أو صعوبتها بتكون يعني أكثر. بعدين هلا عم نحكي على البلينتوتوماب. البلينتوتوماب هو ديوال انتي بودي، يعني هو انتي بودي شايف كومبايند بيميز السي دي 19 سيل والسي دي 3 سيلز انتي بودي، سي دي 19 والسي دي 3. فهو حامل يعني هالمستشعرين هذول. فهو عمليا السي دي 19 هو علامه بيربط مع اللوكيميا سيلز، والسي دي 3 بيقرب الليمفوسايت، هي علامه للنورمال تي سيل. فبيقربهم من بعضهم، يعني بيعمل مثل عمليه يعني ليتشرالي انه بيمسكهم بيقربهم من بعضهم، بحيث انه التي سيلز تهاجم الخلايا السرطانيه، خلايا اللوكيميا. فهذا الدواء يستخدم هلا بشكل متواتر، يعني حتى هلا بالاستدي كان له استطلابات محدوده، بس هذا الدواء يعني وجد انه فعال جدا بالريزيدوال لوكيميا واعراضه جانبيه قليله وتحمله جيد. فكل ما كان عندك مريض يعني سواء الام ار دي بوزيتيف او صار عنده اختلاط شديد، ما عم تحسن تعطيه يعني سايتوتوكسيك كيموثيرابي، ما عم تحسن تعطيه علاجات كيميائيه قويه، بيتم استخدام هذا الدواء لإراحة المريض ومنع اللوكيميا من الميكس لفترة لحديد ما المريض خلينا نقول أعضائه تتحسن وهيك. بعدين بيتم يعني تكملة بقية العلاج الكيميائي. هلا مشكلة البلينتوزوماب الأساسية هو صعوبة إعطائه، يعني يتطلب إعطائه لازم يكون عندك يعني بورت ثنائي يعني الشعبي، أو يعني لازم يكون له مدخلين البورت أو بيك لاين. مهم إنه يكون عندك مخرج وريدي يعني كافي. البلينتوماب عمره الحيوي قصير جدا، فلا بد من اعطائه بشكل تسريب وريدي متواصل لمده 28 يوم بشكل متواصل. هدول المرضى يعني وما فيك يعني في له يعني اعراض جانبيه شديده، يعني ما بصير تعمل له فلش، ما بصير يعني تدفشه بالوريد، لازم يتم اعطائه بشكل تسريب وريدي بطيء، ولازم يتم اعطائه على 28 يوم ليكون فعال. فاعطائه ماله بسيط، اكيد سعره غالي. فطريقة إعطائه كذا يتطلب يعني وجود مراكز كبيرة أو عندها خبرة كبيرة بالتعامل مع الدواء، مع البورت، مع الاختلاطات اللي ممكن يعني تنجم عنه. البلينتوزوماب كمان نفس الفكرة، إذا كانت كمية اللوكيميا كبيرة ممكن يؤدي لسيتوكاين ستورم. فعادة يعني يراقب المريض عادة بالمشفى من حوالي يعني أول 3 أو 4 أيام لحديت الأسبوع من السيتوكاين ستورم.
إذا تحمله جيد للدواء يتم تخريجه، يعني باخذ الكيموثيرابي بشنطة بالبيت، بنحط يعني كيس دواء معين، وبيتم تسريبه عن طريق مضخة، بيتم المريض بيحملها وبياخذها بشكل بالبيت، يعني بشكل دائم. بيتم تغيير هذا كيس الدواء، هو عمر الحيوي بس 4 أيام، فكل 4 أيام المريض بيرجع على المشفى بيغير الكيس الدواء لحديت ما يخرج العلاج الكيميائي، وبيتم مراقبته خلاله. This is a unique antibody, and CD3, CD19 are combined. And the one side of CD3 bind to T cell and activate T cells. This activated T cell can attack the CD19 positive B cell area, which is bind to another side of the antibody and kill it. So we plan to use CAR T cell, which is developed by a transplant team now. And then if we cannot use CAR T cell, we are planning some antibody therapy. This is from CHOP data. Even though many patients, refractory relapse patients, even after transplant, they have a 6 months survival. At that time, 67%, survival 78%. They are seeing a much longer survival in the more cohort. So we plan to use this therapy for B cell error with persistent MRD or rising MRD that I showed in the poor high-risk features. We use this CAR T-cell therapy, and hopefully transplant team do this therapy, but hopefully we can decrease actual transplant by using this immunotherapy, especially B cell error. This last slide, TotalXVII, we use a lot of precision medicine. We're gonna, as I said, we sequence leukemia samples. We identify high-risk groups. We identify targetable regions. We give early or targeting therapy, dasatinib, ruxolitinib for the pH-like and pH-positive area. By having leukemia signature, unique signature, we use a sequence-based MRD, and then we check CSF for the sequencing, or any presence of leukemia cells, especially CNS2 group. For persistent MRD, we use CAR T-cell antibodies. For the germline, by working with cancer predisposition clinic, we may be able to identify leukemia high-risk people, leukemia predisposition further. And then we check at least these 3 genes, CYP72 and TPMT and EDT15. Based on this, we're going to study the increase in whole randomized way. We're going to adjust the dose of 6MP based on this genotype. Supportive care, we try to avoid asparaginase allergy by rituximab. And then we use computer-based cognitive intervention to improve the neurocognitive functions. I couldn't explain today, but we try to prevent bone mineral density decrease by using plate, which was recently studied in survival by Kirines. Importantly, this TotalXVII is not a single institution study anymore. We plan to study in a multinational and a multi-institutional study. We want to study in a larger number of patients to study small number of groups more effectively, and we want to prove that St. Jude way can be exportable to the other institution. Thank you very much. هي محاضرة طويلة شوي، مكثفة. هي سؤال 20 من